it's one of those songs ozidudula uze ukuthi hayi suka madoda uze ukuthi hayi yazini khona la siya khona. A beautiful song by uNomzamo ethi ke bayede mhlekazi. Well ke it is 25 minutes after 7 ku-101.5 FM. Namhlanje we have our residential psychologist, social wellness consultant, psychosocial wellness consultant. Ngisaqedela uDisember. Ngisaqedela uDisember phela khona ngaphelanga ngoDisember boma custard. Ngeke ngisaqedela. Uyaphuza bese uthi ibuseli. Good to have you on the show, Baba. Welcome once again. Umsakazweni Highway Radio. Siyabonga kakhulu sisimakhosi sibingelele kuwena sibingelele nakubalaleli bethu nababukeli phela khona basibukelayo. Yes. Yeah, kuzonke indawo la kufinyelela khona umsakazo weHighway Radio. Siyazofinyelela endaweni eziningi. Especially that we're able to display on Facebook as well. Yeah. So siyazi baningi abasibonayo. So siyabingelela kakhulu siyabonga ukuthola ithuba again. Sizoxoxa. Namhlanje ngizimisele ngokuthula ngikulalele. Oh, okay. Namhlanje ukhulumise okwe motivational speaker. Yeah. Ethi mayifika ithatha ipodium. Ithi namhlanje ngizokhuluma only 3 things. 3 things ezoshintsha impilo yakho. Lapho ke upay attention noma kuthuba ungayimiseli. Hayi, athi izizwe izinto okukhulunywa ngazo. Exactly. So nawe nje besihloko sakho sithi 3 things ezokwenza ukuthi ube right uhlale right emoyeni wakho ungalokhu uhlukumezekile la. So silitele izinto 3 wazi. 3 lingasali igwini 3 kulo 3 minutes enginawo. Yabona. Yeah, of course sisebonga kakhulu. Last week isuke wathi ukujula kakhulu. Ngiyachazela. Kusuke wathi ukujula and also I also took time to elaborate on some of the videos engenzile ku Facebook and could see that people are getting really interested. Yeah. It's an interesting subject. So ngiyakholwa ukuthi mhlambe ke balaleli will get time to go and research more and try and apply those principles esakhuluma ngawo. But again namhlanje one of the concerns is now as mhlambe abaholi endaweni ezahlukahlukene abaholi bamabandla abaholi emsebenzini nabaqashi nani i-concern ekhona ukuthi there's a lot of stress abantu abasithwele and that stress actually results to a lot of different things. It could be poor performance emsebenzini, it could be ukuthi izinto zingahambi kahle emakhaya xatshanwe nokuthi nje kwesinye isikhathi kuyenzeka umuntu uthola ukuthi ngokuhamba kwesikhathi empilweni akekho right noma engaguli physically kodwa uyabona ukuthi hayi man isibamba naye akekho right uyabona. So akusinto ungayisa kudokotela leyo ozokunikeza amaphilisi excuse me. But into ebonayo ukuthi hayi lento isidinga engathi shuthi into engaphakathi kufanele ukuthi ngempela exam ukuthi ixoxe ukuthi xazululeke. So kuningi okunye mhlambe singakhuluma ngakho kodwa ke ngikhethe nje these 3 things njengoba sisho 3 things only that will change your life. That will change your life forever. Ayetho omunye umngane wami ma ungakwazanga ukuyizwa into akade ekhuluma noma mhlambe uma kade kufanele uattend i-conference ethize wangaba khona athi hayi yabona makade ungekho half of your life is gone. Nazo ke ngibothe ngiphuthele half of my life is gone. Cabanga kunzima. Yeah, so kuningi esingakusho kodwa ke lezi zinto lezi engizokhuluma ngazo namhlanje ngicabanga ukuthi izona ongakwazi ukuthi uma ufocus ekuzona mhlambe ngiyenze ukuthi i-level yakho i-level stress yakho iyehle ngempela. Okokuqala nje simakhosi hey angazi uzobeka kanjani but njengabantu siba nazo inkinga ngithi and ukuthi basilalele enkingeni zethu basisize sithole ixazululo kodwa lokho noma ngiyona into embi kodwa ngifuna ukufaka caution to caution abalaleli bethu ukuthi kuyingozi kodwa futhi uma ngempela unasi isipho sokwenza kufanele ukuthi uqaphele. Sikhuluma ngani? Sikhuluma ngokuthi ukuthwala inkinga zabantu simagosi. Hey, that's one thing engicela ukuthi si review ngempela.
lento yokuba umxazululi weyinkinga zabantu bonke abantu abanenkinga beza kuwena noma now you are always open ukuthi abantu abanenkinga nje baxoxe nawo umuntu onenkinga uxoxa nawo and uthola ukuthi lento ine impact ine psychological impact ethize kuwena but noma ke wesisikhathi thola ukuthi abantu mhlawumbe abanye abantu abazi kodwa nje if mhlawumbe you have received training with counseling, psychology or social work, you know what I'm talking about. Kodwa umuntu who has never been through a training lengikhuluma ngayo ngeke understand lezi zinto but izingozi. Ngikho ukuthini simakhosi kuyingozi ukuhlala ulalela inkinga zabantu. So ngithi balaleli zama ukuthi uziqhelelanise nokuhlala ulalela inkinga zabantu. Kumnandi simakhosi ukuthenjwa umuntu ngenkinga yakhe. Yeah. Ukutheze kwena isimakhosi ngihlushwa indoda sisimakhosi hey awazi ukuthi ngixakekile nje ingane yangihlupha yabona njalo ulalela inkinga zabantu all the time yazi ukuthi lento yenzani it dampens your soul yenza umoya yakho ube phansi inkinga zabantu ziyacindezelana. Yeah, that you must know fanele understand emotionally inkinga zabantu ziyacindezela. So when you appear to people as umuntu ostrong okwazi ukusolve inkinga zabantu angazi noma mhlawumbe abaleli bazokhumbula ukuthi kwesisikhathi kuyenze uthola ukuthi umuntu kade nimthemba nitshela yini inkinga zakhe no inkinga zenu nonke uzothi uyibulela. Yeah. And then you ask yourself ukuthi kanjani because yena bihlale nazo zonke impendulo nje yabo siya again kanti what you don't realize ukuthi njengoba lokhu nimtshela inkinga zenu nje nonke lento leyo ibucindezela umoya wakhe. So ngithola ukuthi akaboni lobo mngozi kwesisikhathi kumnandi ukuthenjwa abantu bekhulume kuwena ngenkinga zabo nawe ngempela uxazwe inkinga zabo. Yeah. Kwesisikhathi baze bakubonge futhi hey wangisiza sibanibani uyazi ukuthi nje sengizizwa ngi-right manje. The question is wena u-right yini? Ubenzile abanye abantu baba right but what about you? Because most of the time uthi labo bantu labo they don't go for counseling bona akekho umuntu abakhuluma naye ngenkinga zabo. Then uthola ukuthi uyalimala ke lo muntu emotionally esikhathi elimala akekho umuntu obonayo ukuthi uyalimala. Kwesikhathi that pressure as well yokuthi uthenjwe abantu ikwenze ukuthi wena ungakwazi ukukhuluma nomunye umuntu inkinga zakho ngoba ubona ukuthi awunganje mina ngiyathenjwa vele ukuthi ngiyaxazula inkinga zabantu mase ngiyokhuluma ngenkinga zami nami ngizobona ukuthi awukade nami nginenkinga then you end up suffering in silence. Ngisho lo because I know that a lot of people out there abawenzayo lo msebenzi who are not trained to deal with people's problems kodwa abahlali belalela inkinga zabantu njalo. So umuntu onjalo ngempela ungahlala naye phansi umbuzo ukuthi how are you feeling akekho wena umuntu ombuza lo mbuzo. Sonke sijabu ukuthi nje hayi umakhosi ukuthi kabi inkinga zabantu ukuthi kabi yabo uhlale ekhipha ama solutions yena all the time but yena ke manje impilo yakhe injani yabo. There's a saying ethi you can't pour from an empty cup. True. If you're always helping people you are always ufana nebhakede ehlala likhipha amanzi lona all the time but elingagcwaliswa yilutho. So nawe you need time ukuthi nawe ke uyohlala phansi nawe ke ugcwaliswe manje kade lokukhipha because lonke labantu abeza kuwena they are actually withdrawing from you. Bayakhipha la kwena bayakhipha kwena that emotional support osukunikeza omunye umuntu akusho ukuthi wena uzosala ufull now ngesikhathi uyikhipha that emotional support iyashoda nakuzo ba empty. When do you feel up? That's the question. When do you feel up? You go all the way, you go all out when usiza abanye abantu. When do you feel up? Yeah. Uhlala nini wena nawe ke ugcwaliswe nawe uthi hayi so empty manje ukuthi ugcwaliswa nawe you know unenkinga nawe who do you talk to? Yeah. Who talks to you? Ubani ok-encourageayo lokumotivateayo wena mose inkingeni. So most of the people uthola ukuthi abenza lo msebenzi uthola ukuthi bona akekho umuntu okhuluma naye. Secondly umsebenzi wakhe usuke ungekho professional. So as a result akazi ukudilwa kanjani nenkinga. Sizimakhosi ngizokutshela because we deal with people's problems. Do you know ukuthi inkinga zabantu ziyakwenza ungalali ebusuku? Yes. Ngesikhathi usufikile wangitshela inkinga yakho usuthululile kumina. Then emotional wena uba right. Mina mangihamba ngilala ebusuku. Uzosho ukuthi yazi ngi-right I feel so light. Exactly. Sengiyeza ukuthi ngibhodlile manje. Ngesikhathi ufila light wena mina ngifila heavy. Yabo.
usu right wena ukhulumile ufila wakhala mhlambe baba mnandi but mina ngeke ngilale ebusuku ngicabanga lenkinga yakho uthi hey kwesisikhathi phela ukuthi mawukhuluma nomuntu inkinga yakho sisikhathi it's not because uthola isolution ngaleso sikhathi but for the fact ukuthi ubhodlile you feel lighter although usasidinga isixazululo but for the fact ukuthi ukhulumile so mina ngesikhathi usuhambile ngisala ngithwele ngithi hey wazi wangifikela nesizema uthatha ubeka sengithatha ngiyabeka akhambe ngisiza kanjani wena ulele lapho uyahonqa mina ngilele ngicabanga nezema zenkinga yakho okubikele sona mhlawumbe futhi into empela isecret enkulu uyabo engazi ukuthi ngempela mangathi uyabhoboka lento kuzokwenzakala ngempilo yakho so mina angilele ebusuku wena ulele ne yabo secondly inkinga zabantu simakhosi ziyatraumatizer ziyatraumatizer so khona into kuthiwa i-secondary trauma i-secondary trauma isho ukuthi indaba oyizwile e-traumatic noma ethusayo noma into oyibonile ethusayo noma wena kade ungeyona iphathi yayo but for the fact ukuthi ubonile umuntu egwazwa that is trauma i-secondary trauma leyo bekungagwaza wena bengewena ogwazayo but ubonile and also umuntu ozokuxoxela nge-traumatic incident noma ngento ngesehle esimehlelile uyakutraumatize lo muntu noma kungewena kodwa for the fact ukuthi uyaxoxela manje usuzwile then you get traumatized so ama symptoms of trauma azovela na kuwena one of the symptoms of trauma ama flashbacks you can have flashbacks ngento engazenzeke kuwena oyizwile uxoxela uvela uyibone into exoxela ukuthi hey lo muntu uxoxela ushawe ngempama washawa washaya isodongeni ngekhanda lento uvela uyibone ekhanda lakho hey bekunzima yabo ngesikhathi ulele ebusuku another symptom yelokhuzana ye trauma ukuyiphupha into uzophupha inkinga hayi sayiphupha sisimakhosi inkinga zabantu ngeke ngikhohlise siyaziphupha yabo uyayiphupha impela inkinga kwesisikhathi uyiphuphe kuwena ke manje makade exoxela ukuthi uyashaya uvela uphuphe ukushawa wena kuwena obhekena nesimo exactly so manje ngithi uyabona ukuthi mawuthatha inkinga zabantu uyathwala hayi kancane uyathwala okunye kwesithathu ngeke ngikubale konke okunye kwesithathu ukuthi futhi ungazithola nawe usuba emotional towards other people yabo kade ngilalela inkinga zabantu mase ngifika ekhaya ngifika umoya wami udown ngifika mhlambe ngishort tempered and then ngifika sengithethisa unkosikazi ngithethisa nezingane hayi ukuthi nginenkinga mina ile inkinga kade ngizilalele yabo egcineni ngiyangi-affect so that's why sithi ke ukulalela inkinga zabantu ungakuthathi lightly akuyonto encane and labantu engikhuluma ngabo manje bayazi into engisho ngoba ngikhuluma nje bayazi kahle ukuthi hey yazi uqinisile ke lento yenzeka kumina so all I'm saying is it's not wrong ukuthi usupportive kwabanye abantu but get training at least so that uzotrain ukuthi how to handle people's problems how to handle your own reactions uthole nendlela yokudistressa yes nendlela yokudistress we training uzofundiswa konke lokho indaba ye debriefing and stuff like that ukuthi wenza njani so into eyenzeke ukuthola ukuthi manje ngesikhathi ungatrainiwe you have these reactions but you don't know how to react you don't know I mean you don't know how to deal with them umuntu simakho uzofika axoxela inkinga yakhe akhale uze nathi ibhlungu lento but manje awukwazi ukhala phambi kwakhe ngoba kuthona uyilento strong and futhi anisondele nokusondela nje ukuthi umuntu nimduduzeke ma psychologist angisakhulumi nge counseling session from umuntu professional sengikhuluma ngawe nje umngane wakho akhali mhlambe nikhale nobabili bese hambile usale baqale phansi ukhali yini usuyayicabanga lento ade yisho ukuthi hey hayi uthwele umntana abantu yabo usuqala phansi uyakhala usuwedwa manje kusho ukuthi lento should lento affectile naku usukhala manje hlelo wedwa misihleli boku TV nomndeni wakho babona usuchiphiza inyembezi hawo udliwa yini sibanibani hayi ngiright akunalutho usosula inyembezi ngiright umndeni wakho usu worried manje why because you couldn't handle le stress esifika sathululwa kwena so ngicela ukukhuluma ke ngiyazi emasontweni kubaba khona abantu abama counselors ngiyacela bakwethu ake bahamba ama workshop labo bantu bahamba ama training babuye ne-certificate sokuthi ngempela utrainiwe to provide counseling okunye abafundisi bayayithwala futhi lezi inkinga so nabo futhi bayidinga training nayimanager yaze emsebenzini ngisaya lapho ke ukuthi yabona nje kuningi ngempela mawudila nenkinga zabantu nje please do get training noma kuthole i-workshop okunani about how to deal with people's problems so
njengophathela ama-manager nje I'm glad ukuthi umasipala weTheku ngempela uyabanakela abasebenzi babo. Today I was conducting a whole day training nama-managers training them ukuthi how to deal with people's problems. Interesting. La ku Facebook nginobaba uThemba Crocodile Long Legs Mchunu uthi we Jesus wasemawoti kade nginimisisha yazi ngiyayibona nencekisa ikhulisa intshebe nayo imanager ka Arts and Culture khona la. Okay. Yes khona la emkhandleni yes kamasipala. That's great. I hope so hlangana ngelinye ilanga. Yeah, so la where we train them then ukuthi how to deal with people's problems. Because ungaba manager, you're not a counselor, you're not a psychologist, you're not a social worker, but the fact is you're dealing with people. So then how do you deal with people's problems? So you need training to do that. Ukuzukwazi ukuthi udile nalezo zinto. Right, ngiyafisa nami ukwenza nama comments. Uthi ke la ubaba uThemba Mchulu uthi yazi this is true mina mase ngistress wama proposals abo angel bese ngifika ngingasezwa lutho ke endlini lapho ke usebanjwe istress yabo so yeah ne. Yeah, but in any case all we're talking about here ukuthi mawudila nabantu ke nala futhi uyadinga i-training how to handle people's problems. Uthi ke la usizwa ama workshops emotional intelligence. Exactly. Go to such workshops, go to training. If ngempela ukuthi uzimisele ukuthi ufuna ukudila nendaba ye-counseling. Hamba uye kuma institutions of high learning, uye ema university, do a 3-year degree in psychology, do a 4-year degree in social work, you know, so that uzokwazi ukuthi uyenze lento utrainiwe so that you know how to handle it. So we're not saying abantu should stop doing this, but all we're saying is upskill yourself at least. Yeah. Ziqeqeshe, thola uqeqesho uzokwazi ukuthi lento uyenze kahle manje. But nje under general it is very dangerous ukudila nenkinga zabantu ungatrainiwe. So enye izinto lezi ezokusiza ungahle uyiqhelana nese nje kancane nje nendaba zabantu qhele nje kancane uzobona emotional khona improvement ezokwenzeka kuwena until you get training okungenani yabo umuntu mefika kuwena nenkinga khona okuthiwa i-referral mefika kuwena nenkinga the best way to do it is hayi ngiyakuzwa sisiwami hayi no khona hayi lenkinga ofika nayo inzima ngempela uyazi ukuthi khona usiso social worker emaziyo I think angakusiza angijabona ukuthi wenzani uyamqhelisa lo muntu kodwa umnikeza usizo kodwa in a different way futhi amanye amazwi usumrefer kumuntu oprofessional ubalekelani ubalekela ukuthi akuxoxelize emaze inkinga zakhe yabo because wena zakudepress so please bafethu siyacela ungabi starring solve inkinga zabantu ungatrainiwe is very dangerous in as much as it's a good thing but it's dangerous. Singadlulela kwesibili. Singadlula. Okwesibili kukhona labantu esibabiza ngokuthi ba toxic. Toxic people. Ayike uyabona uma unqobele yonke leyo ayisubenzile. Kunabantu okufana nama environment okusuke kufanele uzikhiphe kuwona. Nabantu kufanele uzikhiphe kubona noma uziqhelanise nabo because we call them toxic people because every time they are around you ayikho into last week is coming a positive energy ayikho i-positive energy abayi-releaseayo around you. They're always negative energy that they release towards you and that negative energy actually depresses you iyacindezela. So zama ukuthi abantu ohlala nabo akube abantu ngempela abakwazi ukukhuluma izinto eziyaphambili. Avoid ukuhlala nabantu nje abahlala bekhuluma izinto ezicindezelayo emotionally nezinto obona ukuthi azikisi phambili. So i-environment yakho nje kuyona ibalekile ukuthi how do you handle that environment uma ngabe ukuthi emotionally yacindezela. Khona ezinye indawo ezinzima ukuzishiya njengasemsebenzini. Yabo. So lapho usuke sithi ke fanele uthole into ekuthiwa ama coping mechanisms. Ukuthi okay, i-environment le ongeke ukwazi ukuphuma kuyona. Mhlawumbe semsebenzini. Yabo. So then you shouldn't find uyithole manje ama coping mechanisms ukuthi how do I cope in this environment because I can't remove myself unless ngithole umunye umsebenzi but I'm here now and ngisahleli isikhathi eside. How do I then cope? Lapho kusudinga manje ukuthi ucoach ukuthi okay uhlele environment enje this is how you cope around this environment so that ingak affect emotionally noma ik affect kodwa ube nayo indlela yokudila nalokho. Bese kukhona ama environment that you can do something about or people that you can do something about. Labo ke ilaba nje abangani
nezinye nje ihlobo khona ihlobo kufanele nje ngempela ngicine ngokubingelelana nje noma ngoku-attend umcimbi kusuke lapho uyihambele ngoba maningena sihlala ndawonye nje uyazi ukuthi hey ba toxic bazokutshela ngosibani bani ukuthi usibani bani uyathakatha usibani bani uyakuzonda njengoba ufika nemoto entsha nje usibani bani usethenge imoto yakho yabona those are toxic people. By the time usuka lapho noma uhlukana nalowo muntu emotionally uphelile. Yeah. You are drained, you are heavy, and uthola ukuthi manje wena usekho right nje emotionally. So zama ukuthi uziqhelanise nalabo bantu abantu aba-abusive zama ukuthi uqhele nje duze kwabo because kusho ukuthi impilo yakho emotionally izohlala igula because when uhleli nabantu who don't contribute anything positive towards you. So uma sihleli nabantu bakwethu there is these energies engikhuluma ngawo wonke umuntu unayo energy ethize ahamba of the energy that so that energy can be also released by umuntu oyedwa nje uhlala naye. Masikhuluma nge-abuse anti sake sakhuluma ngayo sasho ukuthi khona ne-emotional abuse ne-psychological abuse. Wenza njani-ke manje in-situation whereby it's your spouse umyeni wakho nje uhlale nje ekugxeka uhlale ekutshela ukuthi awukho good uhlale ekutshela into eyi-negative all the time. Now what do you do in that kind of situation? You've got to go out there and seek help. Right? Muhleli ku-relationship ubona kahle ukuthi hey ngizoshada nalo muntu but lo muntu uhlale negative all the time. Ngamanye amazwi they don't encourage that positive energy onayo wena, they always come with negative energy. So asizame ke bakwethu ukuthi try and remove yourself from such energies. Try and remove yourself from such friends. Abanye babo I know it is difficult ukusuka kubona kodwa you have to try because this is for this is a life and death, between life and death situation. Because you can't be happy on the outlook ngaphandle kodwa ngaphakathi emotionally ubulimele. Yeah. So try and get people that will encourage you, people that will reciprocate what you already have. Mangabe ukuthi umuntu ohlala ejabulele awube around abantu abahlala bejabulile nawe. Yeah. If umuntu onama ideas athize mhlawumbe business ideas or project ideas awube around people who are like that. Ncike komamkhize nje. Uthi usondela ngapha komamkhize yabona ngoba bazokumotivate. Yabo umuntu othi ungena endlini yakhe nje uthi wow. Ayivele ubone nawe ubona amaphupho akhe ngathi nawe azofezeka. Nje. So lokho nje kukodwa kuyakukhulula emotionally kuyakusiza ukuthi ukwazi ukuthi you know ukwazi ukubhekana nezinye izimo ezithize. So your emotional well-being is very very serious. Okay, so ungayithathi kancane ungaphila physically but emotionally ungaphili kunenkinga. Yeah. Right. Angithinte ke eyokugcina sisimabosi. Eyokugcina is what we call forgiveness. As nje into simple. Yeah. Uyazi ukuthi lento ungaxoleli ayive ikwenza wena ke manje ube toxic. Andisikhuluma about toxic people. Yeah. Now sesikhuluma ngawe ke manje ukungaxoleli kukwenza ukuthi ube toxic. Wena ke manje. So kufanele uzifundise ukuxolela bakwethu akuyona into elula. Then iswahlale sithi mangamxolela umuntu usuke ungenzeli yena. Usuke uzenzela wena ukuthi wena ube right. Yeah. So when you go around carrying hate emotionally, because when you hate with emotions. So it means that emotionally uthwele nje yabo uthwele idombo ko 8 months ohamba nalo nje sikubona lokho uhamba nje kanti hey ngaphakathi uthwele lento oyithwele iyona lecindezelayo emotionally uzogcina ke manje then you become toxic yourself around other people. Ngesikhathi ukhuluma amagama amabi alumelayo. Why? Because ngaphakathi uthwele unenzondo ohamba nayo ngaphakathi. That hatred is destroying you. It doesn't destroy the other person. Kuthiwa unforgiveness is like drinking poison and expecting somebody else to die. Inzondo ifana nokuthi uphuza ushevu ngethemba lokuthi kuzofa omunye umuntu. Cha kuzofa wena. So that's why you've got to train yourself to forgive. Ukuxolela bakwethu akuyona into elula. That's one of the things that you have to train yourself to do. Yeah. Let's make an example.
Do you know ukuthi uJesu akaqalanga ukuxolela ngibese siphambanweni? Yebo. uJesu wayekade exolela abantu. Uqaba ufika esiphambanweni nje, he's already trained himself to forgive. Laba bathi bambethela sekulula ukuthi abaxolele because he has trained himself to forgive. So if forgiveness you practice it, asonisipho, ankosi ngicela ungiphe isipho sokuxolela, akusonisipho. Uyayipractice kubuhlungu. Uthi kodwa I will practice forgiveness because awuzukhutshwa umuntu oyedwa. Yeah. So imagine kusunabantu abawu20 wena obazondayo. Wena unjani ke ngaphakathi? Unamagqubu awu20. Ohamba nawo. Hayi uthwele, uyabona ngendlela othwele ngayo manje awusakwazi ukuthi noma ukhuluma because angithi lisho njalo eBhayibheli lithi ngathi sizofunda amavesi amaningi kulonyaka. Ukuthi phela inhliziyo yomuntu ifana nomthombo. Awukwazi ukuthi emthonjeni owodwa kuphume amanzi amnandi kanjani nababayo. From the lithini kambe ngokucicima kwenhliziyo umlomo uyaphumsela anti lisho njalo. Yes. Kusho ukuthi lento oyikhulumayo ilento egcwele la ngaphakathi kwena. Now the question is yini le egcwele ngaphakathi kwena? That's why you become toxic because inhliziyo yakho igcwele hate. So uma ukhuluma ukwazi ukukhuluma into ephilayo. So ngesikhathi usukhuluma ke manje ukhuluma izinto ezilimazayo, then you are becoming toxic to other people abangahlangene namagqubu akho. So kahle when you have become toxic yourself usushave uhamba nje. Why? Because ngaphakathi kwena kugcwele ini ushave. So ngesikhathi ufunda ukuxolela lokho kuyakusiza ukuthi you are cleaning yourself. System yakho. Yeah, uclean system yakho so that yabona nje umsebenzi wami simakhosi ukukhuluma siyafana nawe. So umsebenzi wethu nje ukukhuluma nje. Siyakhuluma. Nginawo njengoba ngihleli nawe nje kade ngikhuluma for 8 hours through the day. Ngikhuluma kusukela ekseni namanje ngisakhuluma. Umsebenzi wami ukukhuluma. Yabo? Yeah. Ngiyakhuluma nje. Nangesonto ngisuke ngikhuluma. Ngomhla ka7 futhi uzokhuluma. Umsebenzi wami yini ukukhuluma. So then I've got to be careful ukuthi nginjani ngaphakathi. Because if nginga resolve ama matters ami mina, I promise you bonke abantu ngizobe ngikhuluma kubona ngizobe ngibadlisa ushave all the time. Because mina ngaphakathi ngingcolile. So ngokomsebenzi wami kuyangiphoqa ukuthi ngihlale ngiclean ngaphakathi. I can't hate people. Yeah. Angikwazi ukuhamba nezono. Yabo? Mangine stress fanele ngidile naso ngokusheshsha ngoba mina ngihlale ngikhuluma nabantu. Yeah. So my line of work nje iyangidemand ukuthi fanele ngihlale ngiclean. Uhleli right emoyeni. Ngihlale ngiright. Ngoba manje baningi abantu abaphuzayo kumina you know so mangabe ke sengibaphuzisa ushave with something else. So for anybody who's out there speakers abantu abasenza umsebenzi wokukhuluma abafundisi motivational speakers bakwethu asibe clean ngaphakathi. Yenze umuntu ame lapha epulpit akhuluma uze ukuthi hey ukukhuluma khuluma iheartache yodwa nje lapha. Cishe ngathi inyongo. Uze ukuthi uyakhuluma inceba kaNkulunkulu kodwa Nkosi yami ilimele. Ilimele njengoba ekhuluma ulimala kodwa as a result ulimaza nabanye abantu ke manje. Kuxabene ubendle emoyeni. Ubendle kuyena kuqala. Uze umuntu umsakazi lo kodwa mekhuluma hey. Yezwa ukuthi hayi lo msakazi. Lo msakazi ukhuluma kanjani lo msakazi? Kanti hey uthwele umntana abantu. Njengoba sekhuluma nje manje usingcolisa sonke ke manje. Cabanga. Esilalelene nje bekhuluma. Yabo? So nabasakazi bakwethu azikhuluma. Lo msebenzi wokukhuluma udemand ukuthi bathini. Ngoba ngokucicima kwenhliziyo yakho umlomo uzophumisela awukwazi ukukhipha into emnandi ube wena ngaphakathi ugcwele into emuncu. True. Right? So asixoleleni bakwethu. Ukuxolela it's a process. It is also something that you can learn to do. uJesu waxolela uJudas emazi kahle ukuthi ukudla imali yakhe kodwa akazathi vu wazifundisa ukuthi hayi angimxolele lo muntu yazi ngiphile naye nje hayi
Singakeka konke kodwa kwemali. Ngiyayidlela imali kamakhosi ngeke nixolele. Ngicela bonke abakweleti makhosi nabo nikhokheleni ngoba manje soba nenkinga la. Ngicela nje nimkhokhele nonke nje nimkweletayo. Nimkhokhele makhosi ngoba hey akadlaliswa ke ngemali. Yabona so ke i-forgiveness is very important. Yeah. Kulo iminhlelo lodwa elisele ngicela nje ukunipha bonus track. Should say ku4. Okay. Bonus track. Asifunde bakwethu ukudila nezinkinga. As soon as possible. It's very toxic ukuhlala nenkinga ungayixazululi. Lokho kuyakulimaza nawe emotionally. Nenkinga ku relationship yakho musukuthula nayo. Phuma uyofuna usizo. Ngoba kuyakulimaza lo. That is why uzozithola uhlukana nalomuntu othandana naye ukuthi lo olandelayo athwale izono zalo uphuma kuye. Why? Because waba nenkinga wahlala nayo. Wazi waphuma kulelo thando lolo uphuma nayo leyo nkinga. Ngesikhathi usufika uthandana nomunye umuntu omusha manje usethwele izono zaloya. Uyaxaka ukuthi hayi uyindaba lo muntu angangithembi. Kanti ukuthi uphuma kwe relationship vele la bengekho khona ukuthembana. Yeah. So musufika kwe new relationship sewinkinga. So ke minkinga kwe relationship please attend to your problems. Unenkinga emshadweni nomuntu oshade naye. Please phuma uyofuna usizo. Unenkinga emsebenzini akube khona ukukhuluma naye ngenkinga yakho. Ungathuli nje. Ninenkinga emndenini njengomndeni anizwani. Akube khona ukukhuluma naye. Ngoba lokho kuzokwenza ukuthi uhlale unjani ube clean. Thiwa phela uma umuntu ufana ufane nolwandle. Yabona ulwandle ahlala into engcolile. Yiba ulwandle mangena into engcolile immediately ikhiphe. Yeah. Immediately ikhiphe. Makufika inkinga immediately isolve. Wenzani? Wenzela ukudlula nje. Kunabantu thola ukuthi bahleli namafindo. Yalazi ifindo? Yeah. Uyalibopha ifindo. Hlale nalo. Qhamukelinye uyalibopha nalo, hlala nalo. Inhliziyo yakho nje imafindo nje ngoba unezinto ongayixazululile. Awuthi ngibakhulumeleke labo bantu. Kuyenzeka ukuthi mhlawumbe uthola ukuthi nansi into yokuqala iyenzeka. Mhlawumbe uyi-address because you still have the energy ukuthi uyi-address uyilungise. Ilungi. Iphinde futhi iqhamuke same into. Uphinde futhi ukhulume. Iphinde futhi iqhamuke futhi same into the third time. Usuthi ke lapha yazini angisenandaba. So unconsciously kugcina sekuphayila lapha kanjalo izinto ezenziwa abantu kuthina because uyi-addressile kokuqala nokwesibili and okwesithathu you got tired of addressing it. Ebese uthi yazini azilimizi yetsheni sekuyobonakala sekuqoqwa akwenze kokwenzekayo nami ngumuntu sengikhathele yabona. So sometimes abanye abantu izinto they avoid ukuthi bayilungise because sebeke ba attempta kwangathi kuyalunga only to find ukuthi kanti akulunganga. It's continuing, it's recurring. So umuntu agcine sethi hey you know what stuff you zibonele yabo. No, it's not let us show you conceal. You are quite right, but at the same time I think we need to encourage the culture of because okay, that's another part. Another part ile ukuthi if possible zama ukuthi inkinga imifika uthole permanent solution. Kwezinye inkinga uyakwazi ukwenza lokho. Uthi yabona nje lenkinga le ngizosolve nje once and for all. Because I don't want to face this problem ever again. Yeah. Let me make an example. Ngithi mhlambe ayinakho uyinsizwa yakwabo vele iqhamuka usisi owathandana naye athi hayi sengikhulele. Vele udle phansi ngijubana. Yeah. Uqala inkinga manje. Yabo. Yeah. Kuyaba usukhulelisa omunye futhi. Phinde ubaleke. And I want you could have actually designed a permanent solution to this. Yeah. To say, okay, ngitholile ingane yokuqala, hey, mengalindele khona kodwa ke ngeke ngisayithola isibili. Yeah. Yabo. So every time zama ukuthi kwezinye inkinga maku possible, zama ukuthi work out a permanent solution for that particular problem. For the first time. Yeah, for the first time ukuthi ngiyenza kanjani ukuthi le nkinga engehlele manje ingaphindi ngehlele. Awuwahlala ukhunyelwa yithayi njalo zonke insuku.
ungabi na spare wheel inkinga kunenkinga liqhubela kanye ithaya ebusuku uhlupheke kodwa yey ngaze ngahlupheka then how do I get the permanent solution hayi ayibe khona ispare wheel yeah Jawuni usuyisolvile le problem should noma ngingaqhuma ngelela ngethaya at least ngeke usafonela umuntu manje ucela tablet elithaya usuyazi ukuthi hayi ngina spare wheel yabo so izinto enjalo although sikuvume futhi ukuthi kuyenza kusesikhathi ukuthi ngempela kuyenzeka ibe khona inkinga elokhu recurring mhlambe njengenkinga yezingane ingane ziyahlupha yeah yabo Can I ask you this one last question? Kulento le oyishilo njengamanje ukuthi kumele inkinga sizame ukuyisolve the first time zenzeka siqhamuke ne-permanent solution. Yes. Kubantu abasebudlelwaneni mhlambe omunye aphunyuke acheat. What could be the right permanent solution kuleyo nto? Ngoba ngake ngeza omunye umuntu ethi mina nje umuntu ozongitshithela nje icala ngingalithethi lelo that's the end full stop mhlambe kuyena that's a permanent solution yeah but of course inkinga zifana so sisolve ngendlela ezingafani but in that case kufanele as a couple sit down and work out a solution ukuthi ngeke phela manje akuhambi kahle la yabo let's work out a solution isibalulekile ukuthi kahle kahle yini inkinga because uthola ukuthi mhlambe lokho kuchitha lokho kahle kahle kudalwe enye inkinga ekhona vele engaxazululiwe mangasethi uma ngasekuthiwa ke nazi ingane ezuthu ezale couple le ezuthu ezale couple bese eyesithathu umama uyithole ngaphandle kodwa futhi usayiphatha le couple how do you solve that problem permanently for the first time how do you avoid it okay let's start here the child is not a problem the problem la kuyona ingane the problem ile nto enze kwatholakala ingane yeah so ingane ayiyona inkinga msana ningayithatha ingane as a problem le ngane ayiyona iproblem iproblem ile nto eyenzeke ukuthi omunye uphumile then what could be the solution because seniyobona ke lesikhathi ngoba nifika ngale ndaba ukuthi manje indoda asikwazi phela ukuthi mayokubuya nezingane yini into esingayenza la permanent solution yeah ngiyalapha njalo nje mangibuza lo mbuzo ngiyalapha ekutheni sometimes ezinye izinto azinayo permanent solution at first because ngiyacabanga ukuthi even if one would like to take the decision yokuthi since lo wesifazane enze nje angikwazi futhi ukumxosha ngoba lezi ezuthi uyingane zami yayibona into leyo so it's a rather tricky situation so yingakho ngithi mhlambe abanye abantu bafika kulento yokuthi let me not tackle my problems as they come because there's a possibility ukuthi lento isazophinde futhi yenzeke ing-affect alright mhlambe asibeka nje simakhosi because your point is correct you are right asibeka kanjena ke ekuthenini mhlambe into esi against yona ukuzitshwa kweinkinga okay yeah ukuzitshwa kweinkinga ukuthi sinenkinga la as a couple kodwa akekho okhuluma ngayo asikhulumisane there's an elephant in the house asikhulumisane noma sikhulumisana kodwa siyithinti le ino-go area ino-go area so ke mhlambe futhi asi-approach na kanjalo ukuthi azingabikho inkinga ezingakhulunywa azingazitshwa inkinga athe no akumane khulunywa ukuthi sixazulula sisitholi kodwa yena sikhulumile ngayo yeah sengizwile mina la ngaphandle ukuthi hey bangitshela umakhelwane ukuthi lezi ingane ngizona ezami manje kulokhu ngifika lana nje ngihleke ngathi kumnandi kanti ngaphakathi ngiyabila yeah akusizi so asithola indlela yokuthi how do we attack this problem and deal with it masingayithola isolution is fine kodwa sikhulumile ngayo okay namanye ama personal issues futhi uthola ukuthi into esingayazi vele ephethe eququda wena wedwa kodwa uyayiziba futhi ufuna ukwenza sengathi ayikho kanti iyaququda so ke zama ukuthi how do you bayibathi ke abakwazi ukukhuluma isingisi bathi you need to confront your demons yeah ungayithuli nje nento lokuyiziba kanti uyazi ukuthi kubangela inkinga yeah iqondana nayo ngqo head on deal with it noma kuthi solution awuyitholi is fine kodwa at least uzamile imizamo yokudila nayo lenkinga rather than uthule nento at the end of the day idla wena ngaphakathi emotionally iyakulimaza yeah so izinto ezinjalo nje ziyasiza ukuthi emotionally uhlale right you know and of course if you are in a toxic environment
try if possible to remove yourself. Kodwa futhi it's important to involve professionals when you try to solve a problem. Usesikhathi uthola ukuthi uma kuyinina anikwazi ukuthi ninga ngekuthiwe uma sisemlilweni. Sometimes I do deal with my firefighters. One of the rules that they taught me ukuthi uma kunomlilo in as much as ingane yami ngiyayithanda kodwa umthetho uthi nawo ubona ukuthi abasebenza ngawo nawo umthetho uthi kufanele ngibe safe mina kuqala before ngisindise omunye umuntu umthetho nzima umthetho nzima thiwa ngisho kuyi family member ngabani umshiye esha because into ezokwenzeka uzosiza yena bese kufa abantu ababili kanti kuzofa yena yebo noma sekulimala abantu ababili kanti bezolimala wena mawukwazi ukuzisindisa zisindise wena kuqala uma usu safe ke wena then usungawusiza omunye umuntu that is if you can nama babiza abantu laba basolwandle ama lifeguards they use that rule as well so uma ngabe sibhukuda mina nawe sise beach uma uminza akufanele ngikusize before mina ngibe safe qala yo umthetho usho njalo yebo so ngiyapheke lena ndaba ngiyekuthenini uma nisenkingeni nobabili sometimes difficult to find a solution because nobabili you are in the fire so kuzoba nzima ukuthola isolution kwezinye izinto ngenza kwezinye ngeke kwenzeke so go out and get somebody who is out of your situation to help you yeah so if ekhona ama lifeguard musukuzama ukusindisa umuntu wena omenzayo ungayini lifeguard miyeke ama lifeguard azomsiza wona Cela ukufundisa omunye umthetho futhi onzima abasebenza nawo yabo it's nice to interact with abantu nemisebenzi yabo you learn a lot of things yabo nami sengafunda nje ukusakaza uthi ke awufuna ukukhaya nami sengafunda ukuba psychologist ayijabule uhlala nabantu you learn a lot of things one of imithetho abasebenza ngama lifeguard ukuthi uma befika kuwena uminza bayakuyeka how bayakuyeka until uziphelelwa amandla ngesikhathi ugwiliza uthi uziphelelwa amandla then they start to save you why because ngesikhathi usagwiliza uthi unamandla ka umuntu osemanzini ave namandla that's why kuthiwa miyeke because uzothi uyamsiza donse wena ucwile nawe so rather miyeke angena ama lifeguard ongcono hey noma kuthiwa uyakwazi ukubhukuda if you are not trained as a lifeguard ungazama ukusiza umuntu ocwilayo emanzini ayikwazi kwa rough although usukwenzile phela siyakuncoma ke sithi uyihero kodwa usukuphula umthetho ngoba what if nawe umenzile yabo at least uma ngabe umiyeka azaphelelwa amandla noma kuthi uyakwazi ukubhukuda kodwa at least imiyeka athi ugwiliza impela nje azaphelelwa amandla yo then bese uyambamba ke Isikhathi usubamba usephelelwa amandla vele sekulula ukumkhipha yabo because mozombamba esagwiliza unamandla kamuntu bese emanzini uzokudonsa ngempela kucwilise nawe ucwile nonke ama lifeguard asebenza kanjani ngesikhathi sanenkani mike kanjani Kezwa kahle phumani bafethu niyofuna usizo ngaphandle misana ukuzama ukubhandishana amanxeba nobabili nibe nilimele nobabili uthola umuntu oqhamuka ngaphandle kuyasiza because kwenza ukuthi anibone kangcono iperception yakhe is far much better than perception yenu asivale lapho simakhosi namhlanje Asibonge baba, thank you so much for this information sivula imqondo sonke ukuthi sometimes we care so much sikhanselisha abantu so much, we go out of our way sizama ukubasiza but nathi at the end of the day we drown uma ngabe sizwa inkinga ababhekana nazo nama traumas ababhekana nawo nathi sikhathale siphelelwa amandla sibe discouraged sikhale sifile bad nathi sibone sifile le pain akade beyifile nabo kade kubalekile ukuthi nawe uthole ukwalulekwa and get ways ukuthi udile ne-stress udistress uthole nje indlela zokuthi uhlale u-right ulight emoyeni wakho khona nomuntu osondela eduze kwakho ezoza ukuthi you know what I'm feeling
I'm feeling comfort eduze kwalo muntu kumnandi ukuba seduze kwakhe uyabona kumnandi nje ukuba uyabo ukuba seduze noma engasashongo lutho olutheni kodwa nje just to be around that person khona ngempela abantu ovela ubone ukuthi hey cha hey kuqina ngisho igazi libe istiluli mawuthi usondele eduze kwabo uyashumisa ukushumisa igazi usho ukuthi wena lokhu uzothula nje hey uzukuthi hey waza istiluli umuntu ngisabathe ngizama ukuconnect ngisabathe ngizama ukuhleka ngisabathe ngebreak ice hayi umuntu uyistiluli nje iqina uthenqi asibe ngakhulu baba umlelelo ofisa ukuxhumana nawe ukuthola kuphi okay no siyabonga kakhulu balaleli ngomhla ka7 njalo sinesemina bakwethu sidila indaba ye-domestic violence kodwa ke sazimemezela futhi kahle sesimemezela yonke information kodwa kwamanje abalaleli abangangithola ku 061 641 0960 061 641 0960 uFacebook Dalisa uPD Kambatha ipage asihlangane khona sixoxe sibone ukuthi kuphi la singasizana khona. Thank you.